Yeah. Okay. This story is about an orchard. It's like a tree farm. Это история про It's kind of like a сад garden. деревьев. Yeah. Okay. And in this story, there's a man who owns this orchard. Ja selles loos on üks mees, kellele kuulub see puupool. И вот есть в истории мужчина, у которого все эти деревья растут. And he wanted trees in his orchard. Ja ta kasvatas puid oma puupoolis. И он хотел там еще деревья. So he planted 2 trees. Nii et ta pani kasvama 2 puud. Он посадил 2 дерева. And I think we'll call this one Adam. Ja me nimetame selle Adamiks And this one we'll call Eve. ja selle võiks Eeviks. Поэтому мы называем Адам и Ив. Okay. Yes, just Yeah. Mhm. Okay, and he planted the trees straight and strong. Ja ta pani need kasvama suureks ja tugevaks. И он посадил эти деревья, чтобы они выросли большими и крепкими. Okay. And they grew that way for a while. Ja nad kasvasid niimoodi tükk aega selgelt ja tugevalt. И они долго так росли, пряменькими, красивыми. But then they decided, we don't want to be straight and strong anymore. Ja siis nad otsustasid, et me ei taha enam olla sellised tugevad. Потом они решили, что они больше не хотят быть сильными, крепкими деревьями. We want to do whatever we want. Me tahame teha seda, mida iganes meile. So Мы they хотим делать то, что мы хотим сами делать. started to grow however they wanted. Nii et nad hakkasid kasvama nii, kuidas nad tahavad. Поэтому они стали расти так, как им захотелось. That's amazing. All right. Okay, they decided to lean their own way. Nii et nad kaldusid sinna suunda, kus ise tahtsid. Так что они наклонились в свою собственную сторону. And soon, the way trees do, there were more trees there too. Ja selles puupoolis oli veel teisi puid. И там были еще другие деревья. And they started to have problems. Ja neil tekkisid probleemid. И у них начались проблемы. They started arguing with one another Nad hakkasid üksteisega vaidlema. Они стали спорить друг с другом. because they forgot what it was to grow straight and strong. Nad unustasid, mis tähendab kasvada selgelt ja tugevaks. Потому что они забыли, как это расти прямыми и крепкими. And so they said, look at me, I'm straight. They're not straight. Ja nad ütlesid, et vaadake mind, ma olen sirge. И они сказали, посмотри на меня, я расту прямо. And they said, why can't you be straight like I am? Miks sa ei võiks olla sirge nagu mina olen? Почему ты не можешь стоять так же прямо, как я? And then the other tree said, well, I'm not even going to try to be straight. Et ma isegi ei ürita olla sirge. А другой дерево говорит, я не хочу стоять прямо. I'm going to be as crooked as I can be. Ja ma tahan olla nii kõver, kui üldsegi olla saab. Я буду таким самым закрученным деревом, которое только может быть. And all the time they started to have these problems. Ja neil tekkis järk-järgult rohkem probleeme. И у них от этого появлялось все больше и больше проблем. Because when you because when you're leaning, it's hard to carry your weight properly. Et kui sa oled kaldu, siis on väga raske oma raskust hoida üleval. Потому что когда ты наклонен, очень тяжело держать равновесие. And it starts getting painful because things don't work the way that they should. Ja mõne aja pärast hakkab valus sellepärast, et kõik ei ole nii nagu peaks. Потом становится немножко больно, потому что все не так, как хочется. And so their back starts hurting. Nii et nende selg hakkab valutama. И у них начинает болеть спина. Okay. And their hips started hurting. Ja nende puusad hakkasid valutama. И у них болят бедра. And so let me ask you a question from here. Nii et palun teil nüüd vastust sellele küsimusele. И я прошу вас ответ на мой вопрос. So for this guy who owns this orchard, Nii et sellele mehele, kellele kuulub see puupool, И вот этот мужчина, у которого много деревьев. what can he do to fix this problem? et mida ta saaks teha, et seda probleemi parandada?
Что ему сделать, чтобы исправить эту проблему? Maybe he could just cut down the trees. Võib-olla ta võiks lihtsalt need maha jätta. Может быть, он просто может срубить все деревья? That would solve the problem, right? See ju parandaks selle probleemi. Это бы исправило проблему, не так ли? But what about the trees, though? Aga mis saab siis tuulest? А что станет с деревьями тогда? Or maybe another option is maybe he could force the trees to be straight. Aga võib-olla ta võiks näiteks sundida selgelt kasvama. Или, может быть, он может принудить деревья расти ровно? And he could say, it's for your own good. Et ta võiks öelda ju, see on teie enda heaks. Он может сказать, это вам самим нужно расти прямо. Or maybe Või hoopis Или, может быть, he can just help them to be straight. ta võiks neil aidata olla selge. он может им помочь быть прямыми. But for these trees that are crooked and not straight and strong, Aga nende puude jaoks, kes on kõverad ja mitte selged ja tugevad. Но для этих деревьев, которые все кривые и косые, и совсем не сильные, okay, they need two things. Neil on vaja kahte asja. им нужно две вещи. First, they need to know what straight is. Kõigepealt nad peavad teadma, mis on üldse sirge. Поэтому, во-первых, им нужно узнать, что же такое быть прямым деревом. Because they don't really know anymore. Sest nad enam ei tea. Потому что они уже не помнят. And when they look at each other, they see lots of different things, but nothing that's straight. Ja kui nad üksteist vaatavad, siis nad näevad erinevaid asju, aga mitte seda, mis Когда они смотрят на друг друга, они увидят много чего интересного, но не то, как быть прямым деревом. So they need to know what this line is, how to be, like what straight is. Ja nad peavad isegi teada saama, mis tähendab olla sirge kasvada. Поэтому они должны знать, что значит быть прямым. И как это не быть. And the second thing that they need Ja teine asi, mida nad vajavad, И вторая вещь, которая им нужна, is help. on abi. это помощь. Because otherwise, even if they know what straight is, they can't be straight by themselves. Siis kuigi nad teavad, kuidas tegelikult sirgelt kasvada, siis nad ikkagi ei suuda seda. Потому что еще и вторая вещь нужна помощь, потому что они не смогут сами так ровно расти. Okay. So those are the two things they need. Need on need kaks asja, mida vajavad. Это две вещи, которые нужны. All right. You guys have been great. Thank you so much for being here.